Good evening and welcome to Tuesday's edition of the State of Business. I'm Nishani Figuera. Let's first take a look at tonight's main stories. Mobitel launches app to combat dengue among school children. Public-private policy dialogue on challenges in banking sector held in Colombo. In tonight's top story, Sri Lanka's national mobile service provider Mobitel today launched an innovative mobile app, Dengue Free Child, to help combat the spread of dengue among school children in Sri Lanka. The app is developed by Mobitel in collaboration with the Ministry of Education, the Ministry of Health, the University of Colombo and Nanyang Technological University of Singapore. The app enables users to proactively report an outbreak of dengue or suspected dengue systems via the app, enabling the relevant stakeholders to take action in these areas to eradicate mosquito breeding sites, whilst alerting parents to keep a keen eye on dengue-like symptoms in their children. අලුත් සංඛ්‍යාලයකට අනුව තාක්ෂණයේ බහුතර පිරිසක් අවුරුදු 25ට අඩු අය තමයි තාක්ෂණයෙන් අති නවීන විදිහට තාක්ෂණයට යොමු වෙලා ඉන්නේ. ඔබේ ජව සම්පන්න ඔබගේ ඒ යොමුවීම තුළ අපේ රටේ අද සමාජගත වූ තවත් ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ නිර්මාණ වලට අතිරේකව නව නිර්මාණයක් බිහි වෙනවා නම් ඒක මං හිතනවා අපේ සමාජයේ අපි ලබන වාසනාවක් කියලා. ඒ සමාජගත වූ විවිධ වූ විවේචනයට ලක් වෙන කරුණු වලට වඩා එහා ගිය කරුණක් තමයි මේ ඇප් එක. ඒ නිසා මම හිතනවා මෙහින් ප්‍රයෝජනය ගන්න සියලු දෙනා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ සියලු දෙනාගේ කැපවීම තුලින් මම හිතනවා ඒ වාර්තාකරණය තුලින් කිසියම් ආකාරයක මේ සමාජ වගකීම අපිට ඉටු කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. Speaking at the event, coordinator of the National Dengue Control Unit, Dr. Hasita Tissera emphasized the importance of early diagnosis and immediate treatment of the dengue disease. Dr. Tissera further noted that the number of dengue patients in the country might increase along with the upcoming monsoon season. පසුගිය වර්ෂයට සාපේක්ෂව මේ වර්ෂයේ සංඛ්‍යාලේඛන ගත්තාම අපිට මං හිතන්නේ යම්කිසි තරමකට සතුටු වෙන්න පුළුවන්. ගිය වර්ෂයේ පළවෙනි කාර්තුවත් මේ වර්ෂයේ පළවෙනි කාර්තුවත් ගත්තාම 60ක පමණ අඩුවීමක් අපි දකිනවා පළවෙනි මාස තුන. ඒ කෙසේ වුණත් තවමත් අපිට ජනවාරි පෙබරවාරි මාර්තු ගත්තාම මේ මාස තුන තුල රෝගීන් 13000ක් පමණ වාර්තා වෙලා තියෙනවා දිවයිනේ විශාල ප්‍රදේශ ගණනාවකින්. ඉතින් මේ තත්ත්වය මත අපිට ඉදිරියේදී විශේෂයෙන්ම නිර්තදිග මෝසම් වැස්ස ලැබෙන්න මම හිතන්නේ පටන් අරගෙන තියෙනවා දෝ කියලා සැකයක් ලැබෙනවා ඊයේ ඇති වුණ ධාරානිපාත වැස්සත් එක්ක. කෙසේ වුණත් අප්‍රේල් මාසයේ අන්තිමට සහ මැයි මාසයේ මුලට අපිට මැයි මාසයේ මුල වෙනකොට අපිට වැස්ස වැඩිවීම නිසා ඩෙන්ගු රෝගයේ වැඩිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ කරන කාර්යයන් විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා ඉදිරියේදී ඇතිවෙන ඩෙන්ගු රෝගී තත්ත්වය පාලනය කිරීම සඳහා. ඒ වගේම දිස්ත්‍රික්ක වශයෙන් ගත්තාම ලංකාවේ දිස්ත්‍රික්ක 25න් යම් යම් ප්‍රදේශවල දැනටමත් රෝගීන්ගේ වැඩිවීමක් අපි සමහර ප්‍රදේශවල දකිනවා. බහුතරයක් ප්‍රදේශවල රෝගීන් සංඛ්‍යාව අඩු වුණත් සමහර ප්‍රදේශ විශේෂයෙන්ම නුවර, පුත්තලම, ඒ වගේම රත්නපුර, කල්මුණිය වගේ ප්‍රදේශවල පසුගිය මාස 3 ගත්තත් ගිය අවුරුද්දට වඩා යම්කිසි රෝගීන් වැඩිවීමක් දකිනවා. නමුත් දැන් අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මේ අලුත් ක්‍රමවේදය හරහා රෝගියා රෝහලට පැමිණෙන්න කලින් රෝගියා පිළිබඳ දැනගැනීමේ තොරතුරු පද්ධතියක් ඇති කරගන්න. මම හිතන්නේ මේක මේ කලාපයටම ප්‍රථම වරට මම හිතන්නේ මේ රෝගිය සම්බන්ධයෙන් ඇති කරගත්ත තත්ත්වයක්. මම හිතන්නේ ඒක අපිට මම හිතන්නේ ගොඩක් දුරට ප්‍රයෝජන වෙයි. A public-private policy dialogue on overcoming the regulatory and compliance challenges in the banking sector was held at the Ceylon Chamber of Commerce last evening. Delivering the keynote address at the event, managing partner of KPMG Sri Lanka, Reyaz Mihular had this to say. Accounting should not determine strategy, something I've always felt. They like tail wagging the dog. If the accounting is going to determine how the bank is going to strategize, then I think there's something wrong with the whole model. So I think this is a right approach, going to try and align the accounting in line with what the bank's approach should be. People are going to make assessments. The only way if somebody reading a financial statements is going to see how robust your judgments are is the disclosures. And please, everybody looks at disclosures at the end of the year. And then they're scrambling, how do I put the disclosures? Unless you have the mechanism in place to collect the information, you can't make effective disclosures. So please remember, it's not just the double entry. Everybody is worried about the double entry, but you can't give effective disclosures unless you have a process in place to capture the information. If you don't have the process to capture the information, you can't disclose. So
This is an important aspect because without disclosures, it's like getting a highly sophisticated Japanese car from Japan where all the instructions are in Japanese. 11 members who were elected to the Colombo Municipal Council took oath in front of President Maithripala Sirisena this morning. The oath-taking ceremony was held at the President's official residence. President Sirisena advised elected members to serve the community as a team without any party differences. The members have been tasked with the responsibility of making Colombo City a corruption-free, litter-free and a dengue-free city. Time for us to slip in for a short break. Do stay with us for more news when we come back. Welcome back. You're watching The State of Business. Convening a press conference at Sirikota, UMP MP Ashu Amarasinghe noted that the United National Party will defeat the no-confidence motion which has been brought against Premier Ranil Wickremesinghe. Speaking further, he stated that cabinet ministers who have signed the no-confidence motion should resign from the government. සජාතික පක්ෂය මේ විශ්වාස භංග යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් කිසිම පැකිලීමක් නැහැ. අපි අනිවාර්යෙන් මේ විශ්වාස භංග යෝජනාව පරාජයට පත් කරලා අගමැතිතුමාටත් ආණ්ඩුවටත් විශ්වාසය පළ කරන යෝජනාවක් බවට පත් කර ගන්නවා. අපි දකින්නේ මේ විශ්වාස භංග යෝජනාව පෞද්ගලිකව අගමැතිවරයාට ගෙනාපු යෝජනාවක් හැටියට නෙමෙයි. මේක ආණ්ඩුවටත් අවසානයේ ජනාධිපතිවරයාට විරුද්ධව ගෙනාපු යෝජනාවක් හැටියට. මේ විශ්වාස භංග යෝජනාව ආණ්ඩුවට විරුද්ධව තියෙන දෙයක් නිසා අපි දැක්කා නියෝජ්‍ය ඇමති රාජ්‍ය ඇමතිවරු මේ විශ්වාස භංග යෝජනාවට කිහිප දෙනෙක් අත්සන් කරලා තියෙනවා. එවැනි රාජ්‍ය අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු හරි රාජ්‍ය ඇමතිවරු අත්සන් කරන්න කිසිම සදාචාරාත්මක අයිතියක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ එහෙනම් වහාම ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිය යුතු වෙනවා. In more news tonight, Sri Lankan Airlines, the national carrier of Sri Lanka and a member of the One World Alliance, won 3 awards at the Golden City Gate Awards 2018, the world's largest tourism trade fair at ITB Berlin. The 18th edition of the awards saw a jury of 40 members judging 157 submissions sent by over 30 countries. Sri Lankan Airlines was awarded the first star in the campaign category for its Melbourne launch campaign, 2 Cities, 1 Spirit. It also seized the second star in the same category for its brand campaign in China themed The Spirit of China, the Story of Sri Lanka. The third, another second star, was bestowed upon Sri Lankan for its video, the largest carrier to India in the TV cinema spot category. This is the second consecutive time the airline was commended at the Golden City Gate podium, having been the recipient of a first star for its destination video Epic Journey of Sri Lanka on Sri Lankan Airlines in the MICE promotions category last year. Let's take a look at how the stocks performed today after this short break. Welcome back to the show. Trading at the Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The oil share price index dropped 8.17 points to close at 6,440.43, and the S&P SL20 dropped 0.33 points to close at 3,635.02. Turnover was 865.9 million rupees and 29.8 million shares were traded. Up next are the day's foreign exchange rates. And with that, we wind up the show for tonight. Do join us again tomorrow at the same time. Until then, thank you for joining us. Good night.